Доброго вечора, шановні співвітчизники та іноземні гості. В цей святковий вечір дозвольте вас привітати з 35-річчям Незалежності України. Подякувати кожному, хто боронить наші цінності на фронті та працює в тилу. Згадаємо з вдячністю всіх, хто поклав своє життя за нашу незалежність. Зараз я привітаю англійською наших іноземних учасників з 16 країн світу. Dear international participants, we are really happy to welcome you all to this international race dedicated to Ukraine's Independence Day. It's a big honor for us to host racers from 16 different countries. Thank you for being here and for sharing this day with us. Today isn't just about the race, it's about connection, mutual respect and power of sports to bring people together. Ukraine's Independence Day is a meaningful occasion for us, and having you here makes it even more special. We wish you a great race, fair competition and lots of good memories. Сьогоднішню святкову гонку ми будемо коментувати разом з нашим улюбленим коментатором Павлом Воробйовим. Павле, привіт! Вітаю зі святом та передаю тобі слово. Привіт, Ірино. Привіт, шановні українські спершу вболівальники та гонщики. Так, дійсно, неймовірна дата 35 років тому, в суботу, 24 серпня, відбулася неймовірна подія. Звичайно, більш старше покоління знає, що відбувалося. Я ще не був народжений на той момент, але в будь-якому разі це звучить, знаєте, і дуже хочеться сподіватися, що цього вечора ми дійсно побачимо справжнє видовище, тому що, здається, буде аж цілих 2 години, 2 гоночні треки, купа народу і те, що ми бачимо саме зараз. Ірино, маєш що сказати, що додати? Зараз у нас на екрані практика лише доєднується до гонки учасників. У нас їх сьогодні 39, і вони розподілені в нас на 4 команди. Команди з дуже цікавими назвами ми зараз вам презентуємо на екрані. Ви побачите, які саме назви команд ми обрали, так, як розподілилися спортсмени. Ми, звісно, не обирали, кого в яку команду записати. Ось як надходили в порядку в певному заявки, ми розписували людей, власне. І ось перша команда незламні, Інвіктус, Сергій Качан, Олексій Лісов, Євген Молчанюк, Даніель Робертс, Тамім Фірас, Ілля Меленський, Олександр Хабак, Філіп Вонг, Рассел Рейс, Олександр Ліпецький. Представники України, Ямайки, Саудівської Аравії, Канади та Філіппін потрапили в першу команду незламні. Друга команда вільні, і саме ці назви команд, вони символізують те, що є цінностями для нашої, є цінностями для України, для нашої неньки, для незалежності, яку ми сьогодні відмічаємо в 35-й раз. Отже, команда вільні: Тимур Ольховік, Владислав Михно, Дієго Падуа, Якуб Алієв, Арен Бреків, Ельгірсон, Самір Кадура, Максим Черниш, Володимир Прокопчук, Йоні Мендес та Сергій Буцев. Представники України, Венесуели, Азербайджану, Ісландії, Куби потрапили в команду вільні. І переходимо до команди номер 3. Команда сильні: Олег Черней, Макс Ющенко, Іван Маматашвілі, Хулія Даніель Фернандес, Назарій Книж, Хенрік Харальсон, Мет Станішевський, Йозеф Ленхард, Олександр Козина, Курт Мос. Представники України, Грузії, Перу, Ісландії, Польщі, Словакії та Ямайки в нас будуть представляти і боротися за бали у команді сильних. А в команду єдині в нас потрапили Владислав Томичек, Адріан Нель, Ілля Бірідзе, Юрій Калічун, Едуард Харитонник, Горан Стефанович, Яник Жгравак, Саба Берідзе та Девід Госке. Чеська Республіка, Намібія, Грузія, Україна, Сербія, Словакія. Двічі в нас Грузія і двічі в нас Словакія. Ось такий в нас склад команди єдині. Зараз передаю Павлу слово, щоб він зміг для іноземних спортсменів, для іноземних глядачів все це озвучити англійською мовою. Сьогодні в нас буде ось такий двоголосий, двомовний ефір. Павле.
So, hello and very warm welcome. My name is Paul Sparrow or Pavlo Vorovyo. It depends what language you prefer to use. Of course, very special day for our Ukrainian drivers, of course, and some spectators from Ukraine, some international sportsmen, and of course I am really appreciate to have this opportunity to talk about different drivers like Kadura, like another, I think near 40 drivers today we have, and of course this very unusual, at least for me, racetrack, because I've never visited France before. Of course, for me it's quite unique, and as you can see, different sea levels, of course, we have in different points of this track. At the same time, we have Mazda MX-5 Cup car, of course, very traditional car. Oh, I think we don't have one door from this driver. Maybe I saw it wrong, but at the same time, I hope that today we will see a lot of different battles. Of course, right now we have some like practice sessions, and after it will be like a quali session, then couple races, of course, different teams. As Irina told us, it will be 4 different teams like Invictus, Free, Strong, and United. Of course, it's different teams, different drivers, and it will be very interesting to understand who will get the best opportunities, yes, the best chance to win couple events, of course, traditional independent race today, because, by the way, it's 35th already day of our Ukraine, so, of course, it's very nice that we have, of course, this day. Everything began 24th of August in 1991. And as you can see, these drivers decided that it's a good idea. Liso, and he stopped his car in the gravel, and I hope that he will return. Of course, he will return, because it's very easy to use some point of menu and then through the boxes, of course, to repeat this, of course, appearance on the racetrack. And of course, during the race, it will be very hard to do the same, because as you know, at the same time, if you will lose, of course, at some point the race, your car, you can just lose all race. And of course, this is 40 starting grid. Of course, we have 40 drivers, so it's very and useless, I must to say, useless, of course, idea to lose your car. And I think we have different cars near the racetrack, of course, different colors, special and very unique color scheme, like blue and yellow, like traditional Ukrainian colors, like traditional, of course, Swedish colors. But unfortunately, we don't have, as I saw in our starting grid, Swedish drivers. But at the same time, we have a couple drivers from Iceland, of course, very north country, and maybe we will see a couple of them. Right now, it's very hard to find. At least we can see different Ukrainian drivers, some Spanish, like Tony Manglas, as I can see. Petsky, this is Ukrainian driver, but decided not to show our purple sectors, I think, during the sectors in the racetrack, but at the same time, he used car with like purple wheels, very nice, yellow rims of this Mazda MX-5 or Miata. Actually, in different parts of the world, you can see these cars, like in US, in Asia. I think it was a very hard battle, and maybe even found each other, these drivers. Maybe we cannot see some like this moment, okay, we cannot see it, but I think during the race it will be very easy to see. So, race, and we can see this car on the racetrack, driver from Latin America, as I can see. Then Vladimir, his car, the middle of this group. Yes, this is black and red Mazda MX-5 car.
Then let's see who is the fastest right now. Maybe it will be easy to do. At least we have some like near 5 minutes. This practice session, then it will be very hot. Some like quali session, and of course the most interesting thing, this is the race. And of course I think from very hard to see in the apex of this corner some like another driver or maybe the best way for the car. So it's quite unique racetrack. I think some like Zandvoort, it could be the same scheme, but at the same time it's another racetrack. So let's see. Another Max Yushchenko. This is Ukrainian driver and a totally blue car. Number 555. As I remember in the past, we can admit some like Subaru cars during World Rally Championship event. I don't know why Max decided to use this number. Then Rakitin, very popular Ukrainian sim racer, so car number 375. Maybe we will see great result from him. Prokopchuk, sorry, and I think Vlad, his name, another Ukrainian driver. So light blue, like baby blue color of Andreas Beckert. Maybe Ukrainian drivers remember this Norwegian, because in the past we had quite nice sim racing tournament using like rallycross cars, Volkswagen Beetle, and of course DAU was the main like horsepower of this racing series. Then Timur Olkhovik, another Ukrainian driver. I think he was one of the fastest during all these years, during very hard period of time in Ukrainian history, of course. Somebody just lost point of break. So then Moss, but this is not Stirling Moss, of course, driver from Jamaica. I remember that last year I've met like one driver from Jamaica. His name is sometimes you can what happened here? It's a shame, but at the same time we can mention that this is still just practice session. This is not a race, of course. Returning, another Ukrainian driver, number 21. Let's see, maybe he can get blackjack, 21 point as a winner, but of course during the race we can see different moments, different tough moments, І tough situations, of course. Павле, вибач, щодо Харитоника, хочу сказати, що це незвичне для нього покриття, бо Едуард Харитоник є діючим чемпіоном України з цифрового раллі. І він також їхав чемпіонат України з раллі-кросу, але сказав, ні, я більше не хочу ось цих загальних стартів, я хочу їхати один на раллі. Але потім він сів за Мазду за цю, трішки поїздив і сказав, ну щось вона, мені здається, нравиться і подобається. І ось він зараз на старті, тому дуже незвична стихія асфальтова для чемпіона з цифрового раллі. Ось така ремарка від мене щодо наших українських спортсменів. Передаю тобі слово. And Sarina, of course, Sarina told us that this driver at Haritonik, of course, Ukrainian sim racer, and he's defending champion. Of course, it's not time to defend because this is totally another series for him, because traditionally he preferred to be like a rally driver. He is current, of course, Ukrainian sim rally champion, if I can use these words, of course, and he decided why not to try. It was very hard, I think, surface for him. Of course, he participated in different events like rallycross series, but finally he decided why not to try tarmac circuit, and of course we will see his result. Of course, number 21. Nice, I think, movements on this racetrack, and of course, let's see. Definitely we have the same cars for
everybody, so it's almost equal chances to win or to lose, so it depends of your driver skills. Of course, let's try to find out at least something. Okay, I think we finished this practice session, so it's time to see maybe results, maybe not, who knows. And then what we have next. А наступно в нас кваліфікація. І 10 хвилин в нас відводиться на кваліфікацію. Кваліфікація в нас буде одиночна, lonely qualification. Тому щоб ми такий обрали формат, щоб спортсмени не заважали один одному на треку і могли встановити ось цей найкращий для себе час без будь-яких додаткових перешкод. А щодо практики, яку щойно ми з вами подивилися, 20 хвилин вільної практики, і за результатами практики бачили Рассела Рейса. Це дуже знакова особистість у світовому сімрейсингу. Я трішечки згодом про нього більше розповім, і хочу зараз трошки акцентувати вашу увагу на те, що в нас дуже є поважні спортсмени, які доєдналися сьогодні до нас, і також вони приймали участь і в наших івентах на День Незалежності у 24-му та 25-му році. І от Якуб Алієв – це представник Автомобільної федерації Азербайджану, він гонщик в автоспорті, в реальному та в кіберспорті. Він офіційно представляє Автомобільну федерацію Азербайджану. Він бере участь в міжнародних змаганнях із симуляторних гонок та активно сприяє розвитку кіберспортивного автоспорту в Азербайджані. Його основні досягнення: він є чинним чемпіоном, 20-го року, переможцем чемпіонату дуже потужного Toyota Gazoo Racing. До речі, забігаючи наперед щодо Рассела Рейса, який дав нам найкращий час в практиці, він є представником також федерації офіційної, але на Філіппінах, і також він брав змагання і дуже класно виступав за команду Toyota Gazoo Racing. Згодом розповім про нього. Давайте повернемось до Якуба Алієва. І також він є багаторазовим переможцем гонок та призером змагань Гран Турізмо Спорт та Гран Турізмо 7 у 19-22 роках. Представляв він Азербайджан на FIA Motorsport Games у 24-му році в дисципліні Sports GT, де дійшов до півфіналу. Це, до речі, дуже високий результат. І також за ним 3-є місце на міжнародному тріатлоні симуляторних гонок, проведеному, ким би ви думали, Комісією цифрового автоспорту до Дня Незалежності України 25-го року, де він змагався з гонщиками з 14 країн. Сьогодні для Якуба трошки ми ускладнили, в нас сьогодні 16 країн. І також він є фіналістом регіонального етапу раку серії Ferrari HP Sports Series 2025, а також глобальним амбасадором Next Level Racing. Це та інформація, яку спортсмен офіційно про себе надав. Також ми будемо повертатися і до інших спортсменів. Є дуже цікаві особистості. Павле, передаю тобі слово. So, thanks, Arina, for your information. Definitely we have right now driver from Azerbaijan, Yakub Aliyev. I think maybe somebody can meet him during Formula 1 Azerbaijan Grand Prix. It will be in September, so nearly months. And this driver, of course, not just like sim racer, at the same time he tries his strong driver skills during real life, of course, during real racing. Maybe we will see this driver at least on the podium. Let's see. Of course, right now the main idea is to set the fastest time, the format of this quali session like it was in Formula 1 in 2005. I remember this time, of course, when drivers began from slowest to the fastest from the past race, and one after another one. And of course, the fastest time will be pole, like first position from the start of the race. And today we have near 40 drivers, so of course it can help you to win. Let's see. I don't know about time of race, but this driver will be Philippines. Of course, could be one of the fastest.
let's see, of course, it's good idea at least to see information about time, because I can see just a 0.0, so, but at the same time you can see, I think, rankings from the top, Reyes, so I think it means that he's the fastest right now. Fortunately, very hard to understand time during all these sectors on the French circuit, but Gubaliev, I think it's time to set his time right now. And what we have here, still 15th position or not. Okay, we need to find out this information because, of course, from one driver to another one. So after Reyes, after the driver from Azerbaijan, we have finally first Ukrainian driver, I think, on the racetrack during quali. Not just Ukrainian driver, but at the same time one driver from Iceland, Bulgaria, and drivers from Georgia, Matsashvili. They can see this driver. So already we saw 3 racers, and finally at Haritonic again, our Ukrainian. So let's see. Okay, I want to see at least just one driver, not from one to another one, because very hard at least to understand what can happen right now. Of course, right now we just can check from one position to another one, and 0-0. Oh, come on, guys. I am an engineer, so I want to see numbers. So if it's possible, Irina, maybe you can tell me at least some information with numbers, with some times, because right now we just can see rankings of these drivers, and of course time, I think, till the end. Yep, we still have some like 3 minutes, and of course it's enough time to set the fastest time, maybe for like Moss, from this driver from Jamaica. Let's see. At least last year, I remember when I saw Fraser McConnell, another driver, rallycross driver from Jamaica. So now we can see Tomacek. Thanks for this CH, because it's very helped me to understand how to pronounce his surname correctly. And then Max Yushchenko, another driver. We already saw this Mazda MX-5. His 555 number, and at the same time mobile from one and another side of this car. Okay, so who will be next? Let's see. Second on French racetrack, and so these drivers decided to stop, or maybe Pedro wants to find the best time to visit the racetrack. At least he stopped. Why? Can we find, I don't know, maybe red colors, or what? What happened, guys? What I can say, maybe we can find another driver. Зараз в нас в кваліфікації є окреме віконце щодо Саміра Кадури, це представник Куби, представник Автомобільної федерації Куби. Я хочу зауважити, що він просто в шалену створив ексклюзивну ліврею на підтримку України. Ми потім в гонці подивимося, але ми навіть запостили її в усіх ЗМІ. Фламінго, така ракета Фламінго, і написано Cuba stands with Ukraine, свобода має крила. Це просто бомбова, чудова ліврея. І ми особливу увагу для неї приділили, і там такі переплітаються прапори Куби та України. Нам дуже приємно ось такі прояви, що так підтримують і що володіють інформацією, що в нас є такі ракети Фламінго, і навіть на свої борти автомобілі, і представники Кубінської федерації їх наносять. Дякуємо, друзі. So we are appreciated, of course, for this livery from Sam Kadura, driver from Cuba, what already told us our Ukrainian, of course, spectators, Irina. So then must be Zarknish, I think, this time. Or was it just 30 seconds? We can see, okay. I think that we will see standings
at least right now from the beginning. We can see on the top. Okay. Finally, we found at least somebody. Sergio Butsev, another race driver from Ukraine, of course. White colors, plus some red, and of course black roof, which you can see right now. He still needs to finish at least 0-0, which means that this session already finished. And finally, we must to see. We want, of course, to see results. So race, which means that finally Invictus, the pole. Рассел Рейс сьогодні в нас пол-сітер, представник Автомобільної федерації Філіппін. Рассел Рейс, який також мав успіх і минулого року на тріатлоні, який проводила комісія цифрового автоспорту. На другій позиції Адріан Нель, представник Намібії. І третя позиція за Даніїлом Лещоловим, представник України. Спортсмен, який перейшов із дисципліни Гран-турізмо. І щойно в нас завершилося буквально ось в цю п'ятницю. Даніїл просто зміг шалений прорив продемонструвати на Нюрнбургринку і стати бронзовим призером національної серії з Гран-туризма. А ми готуємося до старту нашої першої гонки біатлону. У нас сьогодні перша траса Circuit de Ledénon. Ledénon. Конфігурація тут лише одна. Ми вже робили тренування. Тож спортсмени обізнані із треком, вони, я сподіваюся, зараз покажуть там просто ідеально красиву боротьбу, і ми будемо насолоджуватися ось цими перегонами до Дня Незалежності України. Все готово до старту, залишаються лічені секунди до того, як погаснуть світлофори. І, Павле, старт я залишаю тобі. Будь ласка, коментуй емоційно, класно, англійською, що всі наші іноземні гості просто прийнялися ось цією атмосферою святкових перегонів. Let's begin this show. It's time to decide who will win. First race of our evening, and Reyes against Neil, and as you can see, Reyes still the fastest from the beginning. He decided to keep position, maybe because Snell was not so good at the start, but at the same time very careful race from the start. And let's see what will be during these 25 minutes. This is time for the race. So Lenhart against Aliyev, Azerbaijani driver from Azerbaijan in the 6th position, so not maybe we expected from the beginning, but at least slowly but surely. This is all about the start of the race. We can find Lichak, another Ukrainian driver, his position or his car number 28, of course, from this point of view, very hard to see it, but at the same time, he tries his best to find alternative way. Triple battle, Aliyev, Lenhart, and I think another driver, Lashenov, and Lashenov again showed result, and he is better than his rivals, but at the same time we can see that it's possible to use maybe some wider way, not just like traditional ones on this racetrack. Of course, I hope that it will be very clear, very good, without any specific moments, because we don't want to see some investigations from our stewards, and of course it will be clean race, I hope. So 23 minutes for our drivers, and let's see who will be not just the fastest, but maybe on position or in position right now, number 18 and 19, Beridze, driver from Georgia, and we can see his car. Of course, a lot of drivers in just the middle of what happened here? Let's it's about Tomacek. Oh, no, you cannot do this maneuver. Unbelievable. What we saw right now. You need to wait, actually, in real racing before that time that it will be really very easy to continue race, but without any maneuver, without using reverse or against
against the race course. Of course, it's very important in the race here, so please don't do what you saw from Tomacek. So it's not correct, it's not good. So let's see, Lisov, another Ukrainian driver. In this case, we have 3 cars almost at the same point. So then left corner, and of course, different drivers can use different ways, but very clearly must be good. And of course, I hope that we don't want to see crashes, maybe from a driver like we saw from the back. He already, I think, lost maybe near 10 or 20 seconds. And then, 4 drivers. And this is main straight. So the next corner, and will be the best. Oi. Again, another flash, of course, and we need to continue. Jan Gravchak, it must be a driver from Slovakia. Of course, Slovakia has their own racetrack, Slovakia Ring, and you can see this racetrack during WTCC events in the past, and of course now it's like truck racing, another racing series. So then we can find again the driver from Jamaica and his battle with but maybe yes, he tries at least to catch up Lenhart, another foreign driver, and of course different colors of the cars. I hope that sometimes so we can see point of view behind the wheel, maybe it will be possible. So Lashenov and Aliyev, this is battle already for 5th position, and as I remember, Yagub was 6th, but right now he is in the 5th position. Unbelievable, at least +1 for him. Maybe he will try to catch Kadura. Okay, so 3 drivers quite close to each other, and this is still possible to fight Kadura against Nel and against our leader Reyes from the start. And let's see who already was the fastest on one race lap, because maybe it will be like Grand Slam, because he already won quali. He already began to lead from the start, and of course Reyes could be a winner and to set the fastest time of this race. So another part of the racetrack, another drivers like Ukrainian Prokopchuk, Yushchenko. From position number 28 we can see a lot of Ukrainian drivers like Butsev, and who stopped there. And Haritronic. What happened? I don't know, but maybe we will find out, but later after the race. So not the best start from this Ukrainian sim racer and champion Reyes. Position number 2, what happened here? So I want to see this maybe mistake from him. It happened, and now Nel, our driver, on top. So Nel and his time to lead this race. So after nearly 7 minutes, we changed our leader, but it's still possible to pass his rival from Russell Reyes, and he tries to do it, but of course he used just Так, да, дуже напружено зараз. wider way, Да. of course, and maybe he will choose another direction. Let's see. Of course, I think that it was a mistake from Reyes in one part of the track from him, and of course he lost position number 1, but let's see. Okay, so another drivers from Ukraine, and between them, I think a Slovakian driver. Whatski? You saw him? I think couple seconds ago, and then let's see Yushchenko again. He's fight, of course, with I think Chernish. It must be Chernish and Yushchenko. So different directions, different
maneuvers and possibility to us is right. Okay, another drivers again. So this is our driver from Czech Republic. So Tomaszek, so now Staniszewski, driver from Poland, of course. And this is time to see again Russell Reyes as our leader. Unbelievable. So he overtook his rival and now he tries to win this race again. At least it will be not leading from the start till the finish, but it's still very interesting to see battle between these three drivers, not just Reyes and Nel, but at the same time we can see Sam Kadura from Cuba. So it's very interesting, of course. Maybe we will see his livery of his Mazda MX-5. Let's see. Okay, so Nel already in third position. Somebody stopped his car, definitely from Ukrainian drivers, because we saw, of course, blue and yellow colors. So then it's time to attack opponent. Oh, be careful. We don't need to disturb rear axle of the car, because it could be very high coincidence. The driver hit for the driver behind. So, and I like this point of view. We can see quite nice shots from this driver. So it's position number 2, Sam Kadura. Of course, very hard to attack your opponent if you can find driver behind you. But at the same time, I think he started from third position. Now he is in second. So well done. And maybe Sam Kadura will try to catch this 4/10 of the second. It's not so big distance to his main rival. And now Russell Reyes has a new opponent behind him. But at the same time, this could be battle till the finish, till the last lap, of course, till the last couple corners. And we will see. So Reyes, Kadura and Nel, please tell me who will win. Irina, what are you thinking about that? Я думаю, що все ж таки ось ця трійка Рейс, Кадура і Адріан Нель, вони, звісно, дуже сильні пілоти, і я можу з впевненістю сказати, що ми просто спостерігаємо зараз за яскравішими моментами боротьби топ-пілотів світового сім-рейсингу. Я казала, що буду розповідати про спортсменів. Щодо Рассела Рейса, це світова зірка просто світового масштабу. Це пілот команди, офіційної команди Toyota Gazoo Racing в Кубку Філіппін. Третє місце Ferrari Esports в рамках Абу-Дабі World Stage. Чемпіон Філіппін в Кубку GT від команди Toyota Gazoo Racing. Я вже казала на початку, що також Якоб Алієв з Азербайджану був переможцем чемпіонату Toyota Gazoo Racing 2020 року. Отже, як ви бачите, у нас на треку просто зірки світового масштабу. І що є дуже приємним, що наші українські спортсмени нав'язують їм дуже активну боротьбу. Причому спортсмени, які перейшли з інших дисциплін, наприклад, як Лощонов, наприклад, як Тимур Альхабіг, який є тренером багатьох зірок дуже юних, які в нас брали участь в чемпіонаті України з раллі-кросу, і обидва його вихованці і Книж і Мошківський, вони посіли другу та третю позицію. Сам Тимур веде також гурток картингу і гурток сімрейсингу, дуже активно приймає участь в розвитку сімрейсингу. Тобто тут просто всі наші друзі, багато людей, з ким ми вже разом більше ніж 6 років з моменту того, як було засновано комісія цифрового автоспорту. Дуже багато в нас друзів з іноземних федерацій, які до нас доєднуються вже не перший рік. І ми вже всі стали як одна велика родина. Я зараз, наприклад, бачу у нас в Дискорді
в англомовному голосовому каналі. Просто представники всіх країн, вони ось тут зараз між собою комунікують просто в Дискорді КЦА. Да, об'їхати Самір Кадура, він взагалі, це кубинський гонщик з найяскравішою, як на мене, лівреєю з фламінго. Він, в принципі, дуже відрізняється такою атакувальною методою, да, поведінки на треку. Він дуже специфічний, він дуже такий завзятий, можна сказати, по-хорошому завзятий. І я не знаю, як йому здолати Рассела Рейза. Щодо автомобілів, хочу сказати, що сьогодні всі виступають на однакових автомобілях Mazda MX-5 Legacy 2010 року, конфігурація M5C. І ми зафіксували налаштування. Зараз всі їдуть на фіксованих налаштуваннях. Єдине, що їх відрізняє, це майстерність і методика проходити саме леденон. Що буде на Снетертоні, ми обрали там конфігурацію 300, ми побачимо. Поки що без змін, просто ось як паровозик з вагончиками їдуть Рейс Кадура та Адріан Нель, представники Філіппін, Куби та Намібії. Ось яке чудове інтернаціональне тріо, за яке я можу потішитися. Далі представник Азербайджану Якуполієв і п'ятий Тимур Ольховік. На п'ятій позиції поточно Тимур на своїй п'ятірочці, його просто фірмовий номер. Далі посідає на нашого Ольховика Курт Мос із Ямайки, Арі Джозеф Ленхард зі Словаччини, Іван Маматашвілі з Грузії їде 8-м, на 9-й позиції Кирило Личак з України і Владислав Міхно на 10-й позиції. Даніл Лещонов в нас падає з 3-ї на 11-ту вже. Я думаю, що це непоганий результат, тому що, вважаючи проти яких зірок світового сімрейсингу зараз треба змагатися, я просто тішуся з наших результатів, чесно вам скажу. І на 12-й позиції зараз йде представник Ісландії Арон Брекі Вальгерсон. Трішечки він про себе розповів. Дуже цікава особистість. Йому 14 років. Він грає в iRacing з кінця 23-го року, а до того лише грав в ралі Dirt 2.0. Треба буде його, до речі, запросити на наш чемпіонат України по ралі на PlayStation. В основному він бере участь в чемпіонатах Ісландії з Формули 4, але час від часу також бере участь і в симуляторних ралі. Арон Брекі Вальгерсон і того року дуже потужно виступав на нашому івенті до Дня Незалежності України, але того року це був у нас тріатлон. Був він трішки побудований по-іншому. В нас був один трек в різних конфігураціях, але 3 різні автівки. Сьогодні ми перевернули цю історію, пішли далі, ми зробили одну автівку, але обрали 2 різні треки. Ось саме так. І в нас залишається 9 хвилин до кінця першої 25 хвилинної гоночки. Погодка в нас доволі така приємна, ми її налаштували, і я думаю, що пілотам взагалі подобається пілотувати саме цю машину. Так, ну ось бачимо перші, не встигла ось перша десятка, ми бачили там перші 26. Ну що ж, ми бачимо, що вже і українські прапорці в нас тут є, і Ольховік, і Личак, і Міхно. Ну, молодці наші, дуже красива сьогодні гонка, дуже джентльменська гонка, нема... Що я хотіла сказати, нема в нас ніяких інцидентів, як ось просто якийсь скажений більярд відбувається, в якому просто всі вкупу, як в одну лузу прилетіли 6 чи 7 автомобілів. Я думаю, що ми ще з вами цей інцидент побачимо
На повторі ми побачимо на хайлайтах. Я попрошу Івана Кічука, який сьогодні в нас забезпечує стрім, керівник спільноти UARTA, який дуже багато змагань разом з КЦА-ФАУ проводить, щоб Іван нам ось цю епізоди, у нас буде 10-хвилинна між гонками пауза, ми подивимося, що там відбулось, тому що ми бачили лише з такої висоти пташиного польоту. Було б дуже цікаво подивитися з кабіни пілотів, але давайте зараз будемо спостерігати за тим, що в нас відбувається на треку, де в нас найнапруженіша відбувається боротьба. А таких поінтів, таких точок, де в нас намагаються атакувати один на одного, їх доволі багато. Навіть не знаєш, на кого зараз переключатися і кого ловити в кадр. So we can see 4 different drivers actually, and I think 4 different teams in top. Nice, because as we mentioned that we have 4 different teams, and Russell Reyes from Invictus, of course, very strong words, because today it's 35th Independence Day of Ukraine, so of course it's 35th anniversary of this country, and of course I dream to see this country, my country, as strong as never, at the same time free, and as we saw that Timur Olkhovik from this team, but at the same time one driver from Azerbaijan, his teammate, and unfortunately for both of them I think happened something unbelievable, something wrong, but we'll see later, and maybe we will ask our drivers after this race, maybe not after this, but after another one. We will ask at least the top drivers about his emotions, about their emotions, of course, about their maybe some moments during both races. And now Reyes, Jura, Nel, Moss, very international, I must to say, of course, number of drivers, 0 drivers from Europe. The best Ukrainian driver, this is Loshanov in 6th position. So his car, no, okay. So let's see another driver, Lechak, driver from Mazda MX-5, of course. So now he tries to cross the line, of course, and after, oh, this is mistake, and of course, Aliyev, at least again, his fight back, because he was in, I think, 4th position, yes, and he is from free team. But now, let's see, let's find out, of course, who is the best in this 10 free drivers. Very hard to see, of course, because we cannot see this in graphic, but at the same time we can see another battle between, I think, Lenhart and Moss, with some contact between these two Mazda MX-5 cab car, these 2 inline engines. Very different points you can see on this racetrack, of course, and Moss and Lenhart, at least I told about European drivers and not the best position, but right now Lenhart decided, let's do it, let's catch this group of people, of course, ahead of me, and now Lenhart in position number 4. So bravo, of course, I want to see some European driver, because Ukraine is part of Europe. You can see different beginning, of course, video during GT World Challenge Europe, and on this European map every single time you can see map of Ukraine, the same 603.7 thousand square kilometers, of course 25 regions plus 1 Crimea, of course, as Republic Crimea. So, and I hope that one day we will see again numbers 52 million of people. It would be nice, of course, but right now
what we have? We have independence, I would say, not just day, but evening, and of course, Loshenov, then Mikhno, and these drivers, of course, try to do their best to show our potential, of course, on the, at least sim racing map, because we know that couple Ukrainian drivers you can find during Formula 4 European events, during GT World Challenge Europe events, and of course in the battle between another international drivers we can show our potential. Let's see. Of course, I hope that maybe it will be a podium, not during this race, because I think it's near 2 minutes till the end. It's very hard to find the best position. Of course, from the beginning, the best position had Ukrainian Timur Olkhovik, and right now you can see this number 5. Unfortunately, he is in top 20. The battle between Zina, Prokopchuk, Chernish, Yushchenko, Lichak. Unfortunately, this is just lower positions. But at the same time, of course, we need to find some experience. We need to find the pace. We need to keep moving, of course. And let's see. Of course, I hope that during the next race, this Netterton, like UK racetrack, we can see better results for Ukrainian drivers, but now it is what it is, just race of some like black and white flag. He was shown because I think he cut the track in the same point, and now this is the battle, by the way, yes, for the position number 1, or this is just no, definitely this is battle between Reyes and Kadura, and maybe Kadura will win, who knows? So it will be hot, I think, the last lap. Yes, maybe this one or the next one, but at the same time, Ukrainian driver must, of course, to be quite slow. And now, this is Reyes or Kadura, so just couple moments, and we will see who will win the first race of the 35th anniversary race evening. So he tries his best, and Sam Kadura or Russell Reyes. So another point, another attempt, and he's still behind his rival. Very hard to find a position here, of course, because you need to be inside, not outside, but at the same time, still, I think, 4/10 of the second, so not the closest, but at the same time it's still possible, half of the second, and I think that Russell Reyes really right now in some safe, of course, just a couple moments and we will see. But Nell already decided to stay in third position, but sometimes it's good idea to stay third till some moments, of course. But right now Reyes and Kadura and his battle, their battle, of course, you can see. So another nice Mazda MX-5, and definitely, at least, we know that one of these Mazdas will win. But still couple moments. We need to wait, maybe till the very last moment, and you need to cross, of course, trajectory, and of course he did it. Sam Kadura did it, unbelievable, and it was, I don't know, but the best moment for these 35 years, definitely. And driver from car number 33 is our first winner today. Unbelievable, Sam Kadura from Cuba. What a race we had. Nice. Да, Павле, It was very дійсно, що за гонка. Я просто буду підписуватися під кожним словом Павла. Що за гонка? Самір Кадура, кубинський гонщик, який на останніх просто міліметрах вириває перемогу у Рассела Рейса, який був полсітером, Рассела Рейса, який показав найкращий час у вільній практиці. І ось на останньому підйомі Кадура проходить Рейса. Я казала, що в Кадури є такий
певний, дуже агресивний, по-хорошому, стиль пілотування. І Рассел Рейс лише третій, а на другій позиції Адріан Нель, представник Намібії. Отже, Кадура Куба, Адріан Нель Намібія, Рассел Рейс Філіппіни. Ось така топ-3 першого заїзду сьогоднішнього айрейсинг біатлону на треку з Леденон. А зараз в нас буде, ми дивимось, в нас доїжджають зараз останні учасники. Вони зараз будуть бачити картатий прапор, і ми будемо бачити вже фінальну картину, хто за ким фінішує, фінальний стейдінг першої гонки. Після цього буде у спортсменів невеличка пауза на 10 хвилиночок, для того, щоб трішки відпочити і потім зайти в іншу сесію, яку ми для них запланували. Це вже буде заїзд на треку Снетертон в його найдовшій конфігурації, яка називається 300. А ми поки що будемо в повторі. Я думаю, що зараз нам Іван покаже найцікавіші моменти. Давайте подивимося. Кадура, Нель, Рейс, Ленхард, представник Словаччини. 5-та позиція у Владислава Міхно, 6-та у Аарона Брекі Вальгерсона з Ісландії. Курт Мос з Ямайки на 7-й, на 8-й. Фінішував Олексій Лісов з України. 9-та позиція за українцем Данилом Лащоновим. Девід Госкі, 10-та позиція, представник Словаччини. Іван Метельський, Україна, 11-та позиція, 12-та, Олег Черней, 13-та. Нікіта Книж, 14-та, Юрій Калічун, 15-та, у представника Іспанії Йоні Менглеса. Представник Грузії на 16-му місці, і це Ілля Берідзе. Він є реальним чемпіоном Грузії з дрифтингу. Янш Гравак, представник Словаччини та мій колега, який очолює також комісію цифрового автоспорту в цій країні. Колись він був і коментатором Формули 1, і реальним гонщиком на Mazda MX-5. Тому для нього це просто ось така стихія. Великий друг України. Привіт тобі, Яник. Давайте далі. Олександр Козина, 18-й, Україна. Тимур Ольховік, я думаю, там через аварію трапилося, і він впав з 5-ї позиції на 19-ту. 20-та за Владиславом Прокопчуком з України. 21-ша Максим Черниш, 22-га Максим Ющенка. 23-це трошки незвично для Якуба Алієва, там треба дивитися, скоріш за все, він також потрапив ось в цю аварію, в той завал, в той просто більярд там був якийсь незрозумілий. Іван Маматашвілі, представник Грузії, 24-та позиція, 25-та у Олексія Лепецького, 26-та у Кирила Личака. І зараз подивимося, що у нас там далі, поки наші спортсмени відпочивають. I just had some thoughts about our team standings, and actually we still have 4 different teams. The first 4 positions, unbelievable. So Freeman Kadura won this race, then Nel and Adrian, he is from Namibia, but he is from Team United. Then 3rd position, and this is Russell Reyes from Invictus, and finally Stron Lenhart, Josef Lenhart from Slovakia. So this is our positions, and we can see some highlights, I think, from the race what we already saw. Of course, it was some bad moments, maybe for like Irina told us about Timur Ulkhovik and Yakub Aliyev from free, but at the same time, their teammate won this race. So, of course, these drivers maybe thought more about their own pace, their own race, but at the same time, some disappointment, of course, for them. But I hope that at least definitely they still have another second race on the Snetterton surface, and we will see. Maybe it's a good idea to change Miss Fortune, of course, for more happy moment, maybe
on the podium, and I hope that we will see another quali. As I remember, I need to check our schedule, because it could be another quali and at the same time another starting grid. At the same time, as we saw, of course, it's some disappointment from Russell Reyes. I think he led near 99% of time, and he lost position number 1 and even position number 2. Oh, but this is the race, what I can say. Just only one summary, only one sentence, what we can hear after the race, of course, from different drivers, from different teams, from different nationalities, but very interesting that we didn't find any single European driver on the European racetrack, and of course, during this event. So it's very interesting, at least for me, because I prefer to comment, of course, different racing series, but from my previous experience, it's different. Like, okay, zones like Asia, Europe, America, Australia, of course. So it's very interesting situation. Maybe we will fight back. Maybe Ukrainian nation will fight back, like Timur Olkhovik, and driver number 5. Of course, he was at this point the best Ukrainian driver. By the way, who won actually Ukrainian standing, I need to check. I forgot about that. Maybe position number 6 it was for Ukrainian driver, for the best Ukrainian driver, Timur Olkhovik, Rakitin. Of course, earlier just lost his position Aliyev, driver from Azerbaijan, Olkhovik. So driver behind crossed I think his way. Olkhovik and Rakitin. Okay, so just losing position we saw here, but of course behind Timur, he was quite good at this point, but different levels. So maybe it played bad with his car, so everything was okay here and here, some like the middle point, but okay. I think we just seeing like, I don't know, practice moment. It's not about race. So sometimes you need to be adapted not just to the race format, but at the same time to all these indicators. So Olkhovik, our famous, I must to say, Ukrainian coach and sim driver, at least somewhere we can show our potential. And okay, just some another, this point I must to say from space shuttle. It's even not from helicopter, but like from, but maybe we can see some view behind the wheel, or at least behind the screen of the car, windscreen. Okay, just like we did stop. Definitely we needed some brake. Timur Olkhovik still on the racetrack. Okay, I think it's about driver mistake. And okay, he saw driver hit. Aliyev was here in third position, so Aliyev, I think, fault with Nell. So we need to see drivers ahead of Olkhovik, because it was some crash there, some incident between that car. So okay, so our hero, maybe Ridze missed his car. Okay, he found some gravel section, then behind him, okay, and that blue and yellow car of one Ukrainian driver, I think. So, okay, Ridze in this case was like a head of the snake. Then
Prokopchuk lost his car, another lapped driver, and after just was unlucky. Lichkak, because it's not about his fault, but at the same time, we found the biggest victim of this incident, and it was Timur Olkhovik, unfortunately. For our Ukrainian spectators, of course, it was unbelievable, what I can say. You try do your best, and at the same moment you wouldn't change the situation, or maybe bedrock in this case. And I'm not about stone, actually. Unfortunately, I don't know, maybe bad rock, bad rap, who knows. It depends what you prefer. But this race for Timur Olkhovik, of course, was over right here. So let's see, of course, I want to see better results from Timur Olkhovik. He definitely deserved. I think he spent so many years to fight against his opponents. Of course, he tried to improve his pace, and finally he's here during our first independence race. So we still wait for another one, because we need to change something, at least mindset. I think it will be the same. Yes, it must be the same race car, like Mazda MX-5, Top Car or Miata, if you remember, of course, Need for Speed. I think first time I met this car in 2003. It was Need for Speed Underground for me. Definitely it was quite nice roadster. But in this case, if you try to compare this Mazda and Porsche, here we have engine hit actually front axle, and now another race and another racetrack, of course, Netterton Circuit, the longest racetrack, another tough corners and couple very fast straight. So, Irina, please. Як Павло зауважив, я трішки ще для українських, звісно, наших глядачів додам, що зараз ми після треку Леденон переходимо на трек Снетертон в його найдовшій конфігурації, яка називається 300. І, власне, це дуже відомий трек, він не дуже давно в нас з'явився в iRacing, здається, 1,5 роки тому. І Снетертон знаходиться в Великій Британії, а Снетертон 300 – це вже зовсім інший характер траси. Тут майже 5 кілометрів довжини, довгі прямі, швидкі повороти та технічна середина кола. Конфігурація 300 має 12 основних названих поворотів від Річес до Мюррейс. І ми стартуємо на Сенна Стрейт, це довга пряма, де MX-5 буде встигати максимально розігнатися, але попереду вже буде видно першу серйозну точку гальмування. Річес, перший поворот, швидкий правий, який одразу перевіряє, наскільки пілот готовий довіритися автомобілю. Тут важливо не втратити швидкість, але і не виїхати занадто широко. Як ви бачили, дуже така була у нас завзята боротьба на першому етапі. Ну, а далі, після Річеса, короткі розгіни. Попереду одна з найвідоміших точок траси – Вілсон. Колись цей поворот називався Монреаль, але в 16-му році його перейменували на честь Джастіна Вілсона. Це повільний правий поворот, і саме тут ми можемо побачити дуже багато боротьби колесо в колесо. Тож, шановні пілоти, я просто зауважую щодо поворота Вілсон. Будь ласка, дуже обережненько. Після Вільсона автомобілі різко переходять у внутрішню частину траси. Попереду Пальмір, швидкий лівий, після якого траєкторія буде продовжувати змінювати напрямок. Далі Агустіні, і тут же буде потрібно серйозніше працювати з гальмами, а головне – правильно підготувати автомобіль до наступної секції для MX-5. Це дуже важливо, машина не може просто витягнути помилку потужністю, тому втрачена швидкість залишається з нами надовго, на жаль.
Ну, а після Августіні виходимо на Хемільтон, швидкий лівий. Це один із тих поворотів, де глядач може побачити різницю між обережним і впевненим пілотом. Хороший прохід дозволяє зберегти швидкість, але надмірна атака може зруйнувати весь наступний сектор. Далі Ож'єс. Це один поворот, де автомобіль потрібно поставити правильно перед наступною зміною напрямку. Ось після Ож'єс буде Вільямс, і звідки вже відкривається довгий Бентлі Стрейт для MX-5. Чудова зона для боротьби, потужності не так багато, тому повітряний мішок, він же сліпстрім і правильний вихід із Вільямса можуть мати величезне значення. А попереду Брандл. Поворот швидкий, але за ним одразу йде Нельсон. Це саме та комбінація, яка змушує пілота думати на один поворот вперед. Тут недостатньо просто добре пройти Брандл, потрібно ще й правильно підготувати машину до Нельсона. Далі Бомб Холл. Назва говорить сама за себе. Це одна з найхарактерніших ділянок Снеттертона, де профіль траси додає автомобілю ще один вимір. Тут швидкість висока, а простору для помилки не так багато. Після Бомб Холл ми проходимо до Корам, довгого швидкого повороту, який фактично веде нас до фінальної частини кола. Тут особливо добре видно різницю між пілотами, хто зумів зберегти швидкість, а хто втратив її через зайву боротьбу з автомобілем. І нарешті Мюррейс, останній поворот кола. Він повільніший. І тут головна мета дуже проста – отримати максимально чистий вихід на Сенна Стрейт. Газ в підлогу і знову довга пряма. І ось тут починається наступне битва. Снеттертон чудово підходить для MX-5 Cup саме через характер машини. На довгих прямих різниця в швидкості невелика, тому пілоти змушені боротися за кожен метр, кожен вихід з повороту і кожну можливість скористатися сліпстрімом. І саме тут гонки часто вирішуються не одним героїчним обгоном, а ланцюжком маленьких переваг, які починаються ще за кілька поворотів до самої атаки. Рівень наших сьогоднішніх пілотів ви бачили. Це просто зірки світового сімрейсингу. Будемо насолоджуватися Снеттертоном. Павле, повертаю тобі слово. Ну що ж, хіба що, коли ти згадувала про повороти, додам від себе один момент про Джастіна Вілсона. А вже сталося, що я став свідком його фактично останньої гонки, коли він ще був живим. Тож, так, бувають такі моменти, де що прикро, вже під час наступної в Америці він розбився. Що нагадує, що автоспорт дійсно може бути небезпечним, і він є і залишається таким, тому що ви уявіть собі, який це автомобіль, якщо ви уявите, що він є, наприклад, тонною чи 1200 кілограмів, і все це на швидкості. Ні в яке порівняння з класичною, скажімо так, схемою, де під час інженерних розрахунків береться маса людини як 75 кілограмів, просто ні в яке порівняння не може бути. Тож таке воно, таке життя, і, відповідно, я сподіваюся, що наші глядачі отримують певне задоволення, так чи інакше. Також вітаю українців із 35-ю річницею незалежності. Ось вітаю із часом 35 років з моменту дебюту Міхаеля Шумахера. Саме якраз він єдиний гонщик, який дебютував, відповідно, кваліфікувався у суботу до Гран-прі Бельгії у 91-му році за кермом автомобіля Джордан EJ191. Так що, не знаю, для чого я це згадав, але тепер живіть із цим фактом. Павле, стой. От ти згадав про Шумахера, а я хочу додати теж про Шумахера і теж про Бельгію. Він став 7-разовим чемпіоном саме в Бельгії достроково, хоча він тоді не виграв гонку. Це був кінець вересня 2004 року. І тоді, здається, я не пам'ятаю, хто виграв, але не Рено, просто Кімі не пресингував. Шумахер. Ні, він просто Кімі на Макларені не пресингував. Це не було потрібно на той час. Так, і саме в Бельгії ти згадав, як він дебютував, і я згадала, що 7-й титул він здобув достроково в Бельгії в 2004 році. Ось таке в нас доповнення, як коментаторів для друга стосовно Бельгії і стосовно Міхаеля Шумахера. Ну, але 24 серпня 91-го року якраз це була субота і друга частина кваліфікації, а щоб потрапити до гонки, тоді потрібно було кваліфікуватись. Тож фактично я це вважаю дебютом, і ось такий неймовірний чолов'яга дебютував якраз під час Дня народження України.
Да. Це дуже, дуже приємно. Все ж таки, я думаю, що якщо порівнювати навіть 7 титулів у Шумахера і 7 титулів у Льюіса Хемілтона, то все ж таки по зірковості, ну, це так, знаєш, дуже суб'єктивно Шумахер. Навіть, знаєш, така фраза є, що ти ходиш як Шумахер. Ну, ми ж не кажемо, що ти ходиш як Хемілтон, да? Летить як Шумахер. Можливо, якраз через це я й став його фаном свого часу, тільки тому, що коли таке прізвище у вухах в тебе. Але так чи інакше, принаймні від Льюіса я ще маю шанс здобути автограф, не лише мати картку з електронним автографом. І після зустрічі з кількома гонщиками Формули-1 впродовж 2005 року, там, чи з від Антоніо Люці, який за Red Bull на Red Bull RB01 під час Гран-прі Монако в 2005 році виступав. Це його улюблена траса, або ж Патрік Фрізахер, який фінішував 6-м під час Гран-прі Сполучених Штатів 2005 року за кермом Мінарді PS05. Відповідно, радий додати ще кілька автографів, але побачимо. Життя триває, особливо в автоспорті. Чого і вам бажаю, тож тримайтесь. Або ж гасло сьогоднішнього дня – це будьте незламними, почувайтеся вільними, тримайте силу і обов'язково єднайтеся. Незламність, воля, сила, єдність. І ми переможемо. І наші 4 команди ось з такими назвами, ось такими девізами. До речі, в наших команд є девізи. В нас вони не помістилися ось на цьому стендінгу, але я зараз пошукаю. Я вам зараз розповім, які в нас мото або девізи для команд. Поки в нас є зараз практика, в нас такий трошки вільний час, можна сказати. Да, можна трішки почилити. І отже, перша команда Invictus незламні. 2 варіанти. Never back down, straight to the crown. Ні кроку назад, тільки вперед до мети. Друга команда Free, вільні. Driven by freedom, chasing the wind. На крилах свободи повз всі перешкоди. Я хочу зразу тут, знаєш, що згадати ліврею з фламінго на нашого автомобіля переможця у Саміра Кадури, і там написано «Свобода має крила». Дуже класна ліврея. Третя команда Strong, її девіз Might in action, few satisfaction і трішки інша інтерпретація українською. Наша сила, рух і дія, перемога, наша мрія. Ти спитав мене, Павле, на початку сьогоднішньої трансляції щодо, а коли ми будемо робити тексти коментаторів у віршах? Ось я тобі зараз і у віршах і пропоную послухати. Четверта команда United, єдині, together as one, second to none. Разом як один до самих вершин. Ось такі в нас 4 команди. Також ми команди робимо і на святкові різдвяні гонки, але там в нас більш така чіл атмосфера, і ми називаємо команди на честь 9 оленів Санти. Ось така в нас трішки такий гумор є, і будемо в цьому році також втретє робити, а у Києві оголошена повітряна тривога. Тож, будь ласка, тримайтесь в безпеці. Ну, а перед тобою, Ірино, не знаю, тільки капелюх Макса Ферстапена, який він використовував, або ж подібний, репліка, так? Під час Гран-прі Нідерландів 2022 року з цифркою 1 можу скинути, бо дійсно ти мене здивувала. So, for our spectators, hello and welcome again. It's time to see another race. Firstly, we have a couple 1 minute for the practice session between another second race of this independence races. Definitely it's like double racing series. What we have today, we already saw our winner, and actually Sam Kadura from Cuba, he became our first winner. Oh, somebody decided that it's a good idea to show his drift skills, like Mengel's driver from Ionising from Spain. So, compatriot of very old, of course, Alonso and Carlos Sainz. Of course,
senior, I think, Spanish nation has definitely very old and great champions, definitely a lot of records, like the most number of starts for Fernando Alonso, I think the biggest difference between two FIA world victories for Carlos Sainz Senior we had. With Irina we had some conversation about first day in history of Ukraine. It was the 24th of August in 1991 when Michael Schumacher just debuted in Spa. It was Jordan EJ191 car when he, I think, found his car in 7th position during that quali session. He outqualified definitely his teammate. I think definitely it was like Italian driver, maybe Andrea De Cesaris, yes, and Andrea was in 14th position. And since that time, we had definitely great story with some ups and downs of, as for me, definitely great driver. Maybe for some, of course, spectators, for some fans like a bad guy, but at the same time, it was unbelievable career of Michael. I told that, of course, one of the corners of this racetrack has name of Justin Wilson, and I saw his last race when he still was alive. Unfortunately, for the next race in US, he just killed in some racing incident. So definitely, please be careful with cars. Of course, on the common roads, of course, during your racing career, you don't need to be like that. Check drive. Please don't do like him, and he just again his move opposite to another drivers. You cannot do these moments. Please wait till the last driver as you, and after that you can drive. So let's see what we have. Timur Olkhovik, and right now we have position number 1. I think this is some like standings of the quali. Again, for me, very hard to see and to understand at least something, because I can see just 0.0. So another drivers from Ukraine, Reyes, by the way, maybe potential pole-sitter. At least he already has one pole today, but he finished only 3rd, unfortunately for him, leading 99% of the race, and after being not in 2nd but even in 3rd position, was very disappointed. Of course, for Russell Reyes, but I hope he will be not like another Russell, like George Russell, only 2nd behind another driver. But let's see, of course, Timur Olkhovik, and maybe he knows something about this race course. Let's see. Staniszewski, driver from Poland, driver number 7. Definitely Poland has a lot of stories, of course, during many years. Sobieslav Zasada, very famous Polish driver. I think he was the oldest in WRC event. Definitely he was European Rally champion in 1960s using Porsche cars, and he decided, I think, in 94 to start in Kenya with his grandson. Definitely it was 2 different cars, but very nice to see Polish driver. And by the way, right now I have t-shirt with Poznań racetrack. It was, I think, the final of Baltic Touring Car Championship last year. Definitely Polish nation, these spectators, of course, and motorsport fans, they tried to defend this racetrack against builders, because, you know, it's very common situation when you can see just building companies, and they decided that it's good idea to build a lot of buildings. Of
course, for living purpose, but at the same time, it's not so good for drivers. Definitely, a lot of nations, and every nation at least deserved, of course, to have at least one big racetrack. I hope that we will see maybe some like reborn of Cheka or Seagull in Ukraine. Definitely, this is the most popular race course in our country. Driver from Mazda MX-5. I think that we can see maybe some moments behind the wheel. I want to enjoy this nature tone, of course. No, we can see another driver, definitely behind the wheel of another Mazda MX-5 or Miata. Lenhart, driver from Czech Republic, his Mazda, and Timur Olkhavik again. So right now this is position number 6, at least not so bad, at least from the beginning. This is some like third row from the start. If this, of course, quali will end like this, but at the same time, must to think about his driving lines, because I think it was too wide for Timur Olkhavik. So another driver from Slovakia, Gotski. I'm already told that Slovakia has Slovakia ring in Bratislava. Sometimes in the past, of course, I remember this racetrack from WTCC, but at the same time, it's still place for MotoGP. So another category. By the way, I don't know what about this part of motorsport, but definitely the AU, firstly, of course, thinks about car drivers. Definitely this is our mainstream, main power, and of course, main passion. I think that you will enjoy what we prepared, of course, for you during this evening. I think it will be near 2 hours of action, definitely practice sessions, qualis, and finally the main, it's all about a race, of course, because right now we don't know who will be the best. At least from the beginning, of course, it could be like Russell Reyes, but most important question, where is our leader? And as you remember, our leader, Samir, or as you can hear from me, like Sam Kadura. Of course, I'm just trying to pronounce every single name, of course, using like English moment. You can say that my name is Paul, the same like Pavlo, but just in English. So definitely it's easier to say that my name is Paul Sparrow and I'm brother of Captain Jack than try to explain my real name and surname, because it's totally different story. So, Russell Reyes, 311. Let's see. Maybe he will be the only driver who will set the fastest quali times, but at the same time, the main idea, if you want to win, you must be on top on the finish. Of course, this is the main target for him, but at the same time, Sam Kadura, I think, 7th. Not bad actually from the start. At least the most important thing for him is to stay safe, of course, from the start. He must be clean, of course, and maybe he will win. I don't know actually about points for the first, second, third position, but definitely it's very easy to understand that at least if Reyes will win and, for example, Sam Kadura will be in fourth, definitely Reyes can gather bigger points, and he must. I need to admit that we will see, or we will hear, of course, our most successful drivers during this day. Maybe Sam Kadura will be one of them. Quite big chances as Russell Reyes and Adrian Nel as well. So Gotski second. The best Ukrainian driver, Sin Kloshanov.
driver number 13. Who knows? At least Pastor Maldonado won. Is number 13. Timo Mäkinen won. Is his number 13. It's about Formula 1, WRC events. So maybe it's quite good starting number, but at the same time, our pole sitter again. Russell Reyes. So at least he is like Ayrton Senna, who knew, of course, how to be the fastest during one fast lap. So 2 events and 2 poles. At least in this component, he already have a winner, but at the same time, we still have a long race. Of course, on the long circuit. And Porsche 911. Nice to see this car in traditional white, red, and black colors. You can see different colors here. So nearly 40 drivers for different teams. So 4 different teams in top 4 positions. So our leader, and I want to see him here at least. Where is Sam Kadura? Position number 7. Can you show me? Vanya? Kadura? No? Okay, number 21, what I can say. Mr. Mudri. So I want to see Kadura, position number 7. Yes, tanks. Maybe position, yes. Better view. Then position number 2. Nell. Yes, he finished second. And Reyes, our pole sitter, he finished as a winner after the first race of the Independence Evening of Ukraine. Why not to say like this? So, almost 30 seconds. Irina, last words from you before the start. Ну що ж, ми готуємось до старту другої гонки сьогодні на треку з нетертон конфігурації 300. Майже 20 поворотів, дуже відомих поворотів, і знову Рассел Рейс бере, поки що невеликий шолом, ми думали, що він візьме і кращу практику, і пол-сітер, але дуже просто дублюється в нас Drivers, картинка, let's go! Okay, I think that we want to see, no, again, very interesting to see a couple last seconds and couple last seconds again, I must be, I don't know, usual for that, because finally we started this race number 2, the most important race of this Independence Evening of Ukraine. So, from the first positions, of course, we have again Russell Reyes. He tries to keep his position as a leader, why not? So, for Adrianel, very important to win. Of course, maybe second position is good, but second, oh, come on. If you want to be like the biggest winner of the evening, you need to win at least second race, so we can see couple interesting battles at least at our back side of the, of course, of this, I think, 40 drivers list. And Rakitin insert, unbelievable. At least some Ukrainian driver would be quite fast from the start. Well, very well done, buddy. Let's see what you can do. So 3-7-5 for Rakitin and position number 3 at least. Let's see, because Reyes and Nell still behind Reyes, but he, of course, at least from the beginning tries to see different lines. Maybe he must be quite close to his main opponent, and after he do something. Let's see. Still long race to go, of course. At least it's traditional 25 minutes, I think, in real racing, the same idea, or like for GT4 or GT3 cars, when it could be like first in for one driver, nearly 25-35 minutes, and after it could be for another one. So very close, Vanya Rakitin, and Rakitin, I want to see him in the top or somewhere there. Definitely, I think, couple tenths of the second between Nell and Rakitin. Yes, top 3, not top 3, but top 5 drivers. List here. Oh,
So it must be awesome, I hope, of course, because in the first race, definitely, firstly we hoped, then we waited, and finally we saw it. And quite battle, maybe it will be like a drag race between Reyes and Nell, a hit of Rakitin. Rakitin right now, please, buddy, stay calm. We want to see Ukrainian flag on the podium, so please be safe and keep fight with opponents. By the way, for Vanya Rakitin, I want to see his team, because in the first races, I remember Vanya was not so successful, but now it's his second chance and maybe chance of his day. Let's see. At least right now, it's good idea to give chance to your opponents to fight between each other, because right now Reyes and Nell quite busy. They could be very exhausted, maybe 10-15 minutes later. As I remember, at least in my experience, after 45 minutes of driving, you could be totally exhausted if you try like sim racing, like Formula 1 simulator. I don't know how it looks behind the wheel, at least behind your like racing or sim racing steering wheel, but at the same time, from the past, from my memories, definitely it's definitely hard and tough job. So Nell, our new leader, or your new leader, and Ho-Ho Snetterton, and this I think two straights, it's awesome, because this racetrack just not, I don't know, this racetrack definitely didn't leave me some chances to sleep. Definitely I want to see this race. And Rakitin in position number 2, and his chance, maybe his dream will come true, but right now position number 2 for Rakitin. And I think in this case for Russell Reyes, the biggest chance for him, because as you remember, he finished just in 3rd position previously. Right now he is in the 1st, and driver from Africa tries to fight against the Ukrainian driver, against Rakitin, but Rakitin still 2nd. So behind Gotsky, I hope that it's the right pronunciation of this surname, a lot of drivers quite close to each other. Of course, it could be battle side by side, as we remember, as we saw a lot of times during rallycross events, during, of course, more like tough and body battle, or if I can say, of course, body battle events. And now it was even couple contacts we saw between, I think, Nell and Gotsky. By the way, very interesting that we have like one blue car, one yellow car. Again, it's like a reference to our Ukrainian independence evening. So Gotsky in position number 4. Somebody just got black and white flag. Oi, 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 again. Oi, 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 oi. As I heard in Dansa Kuduro during Fast 4 movie, but unfortunately, I think our 14 years old driver from Iceland just involved in this incident, and of course he just missed a lot of positions. For him, of course, a lot of shame. I hope that all these people near racetrack, it's all about our spectators behind the screen, of course on YouTube channel, somewhere else. Of course, I hope that you just enjoyed our action, and it's still some like 19-20 minutes a hit, all battle a hit, and we will see our main winner. By the way, I want to find I think Sam Kadura, or Sam in 4th position. Ooh. Already he just overtook couple drivers. Well done. But right now, Kurt Moss, I think overtook again
It's driver number 4. He's Mazda MX-5. Yes, 375. This is Rakitin. No, 4 is Adrianel. One of 2 our leaders. Rakitin lost his position, but come on, buddy, everything is okay. Please stay calm, stay tuned, and of course, everything will be okay for you. So please keep pushing. You are, I hope, what I can say. So let's see. What will change Ivan Rakitin right now? He must be there. Position number 4. Alexei Lisov in 7th position. Then we can see Habak and Ed Haritonik. For Ed, well done. At least this race he is in top 10. Much better race than it was previous one. So Ivan Rakitin in the 3rd slot on the racetrack is physically in 3rd, and already we have some gap, I think, between Rakitin and Moss. Some like 1.5 seconds. So already we have 3 fastest drivers, and of course it's quite complicated right now, I think, for Sam Kadura at least to fight back. Position number 3, at least to be closer to his main rivals like Reyes and Nell. And for Reyes and Nell right now, it's all about his battle for the biggest victory of this evening. Definitely, as we all know that our free team is our leader. Okay, what happened here? Okay, this is another driver from Georgia. One day, of course, I want to see their racetrack. I hope that Georgia, at least as a country, this country had legendary moment like during Fast Saga movie. Of course, some fast drivers, and from the beginning of this situation, what happened in 2022, I think every single time we can see some drivers from Georgia, a lot of tanks. Guys, unfortunately, I don't know how I can say it in Georgian language, but at the same time, it's an honor to have Georgian driver. So, what we have here? Again, another corner, another battle, and I think we have already backmaker ahead of Reyes and Nell. So, Ivan Rakitin, our Ukrainian driver, maybe the main hero, at least right now. So, Ivan Rakitin, I think his team is very hard to remember every single team, maybe just Irina can tell me about that. Please, what's about team of Ivan Rakitin? Or maybe some other comments from you during this race, please. Ракітін, Ілля Ракітін, він не Іван, це спортсмен, якого Україна номінувала на Всесвітні ігри ФІА у 24-му році. У 24-му році Ілля також був і чемпіоном України на відкритих колесах у Формулі 4. І дійсно це його рівень зараз. Він демонструє реальні результати, на які він спроможний. 3-є місце в гонці. І дуже багато спортсменів зараз з ним на треку, з якими він вже дуже добре знайомим по івентам, які проводила комісія цифрового автоспорту, тому вони більш-менш, можна так сказати, прикатані один до одного, вони знають манеру пілотування один одного, і були в нас дуже часто інциденти між Ракітіним та Кадурою. Зараз між ними, я бачу, їде лише Курт Мос з Ямайки, який також вже декілька років приїздить на всі івенти та чемпіонати, які проводить КЦА ФАУ, тому я думаю, що ось зараз тут, так би мовити, на старі дріжджі Кадура проти Ракітіна, і між ними представник Ямайки Курт Мос. Це просто повторення вже епізодів, які ми бачили неодноразово. Це буде дуже цікава і запекла боротьба, як я казала, Кадура дуже агресивно
пілотує і, так би мовити, є вже в них така історія між Ракітіним і Кадурою, і зараз можемо її спостерігати. Їхати нам ще більше, ніж половину гонки приблизно, і я думаю, що все найцікавіше попереду. Хочеться дійсно сподіватися на те, що не буде ось такого більярду, як ми бачили на Леденоні, і на Леденоні, як би то сказати, нічого не давало таких підстав навіть подумати, що буде ось такий завал просто, були доволі комфортні відставання. От зараз в атаку просто всередину пішов 10-й бортовий номер на Ракітіна. Це в нас був. Зараз бачимо з онборд, Здається, Курт це був. поточний. Та Курт на Ракітіна, 10-та позиція, да, здається, це він, тому що за ним має бути Кадура. Трішки вони зараз розтяглися так комфортненько, да, нема там такого, щоб можна було Ще, можливо, навіть Мамацашвілі, так? Щодо Івана Маматашвілі. Це грузинський пілот і дуже також часто брав у нас участь, особливо і на Маздах, і на відкритих колесах. І я просто згадала епізод, коли Іван, була реверсна гонка в нас, коли там перші 10 позицій переверталися. Як він скрізь 17 позицій, одним обгоном він пройшов 17 позицій. Ми навіть з того нарізали шортс, якийсь просто розлетівся інтернетом. Іван – це просто екстра спеціаліст. Якщо він вирубає режим Маматашвілі мен, це просто тримайтеся. Тому я думаю, зараз ось цей заміс з першої шістки, він дуже вибухово небезпечний. Тобто на нас чекає, це просто буде, повірте мені, гонка року. І я думаю, що всередині пілотону там також буде дуже цікаво. Я не знаю, як Іван Кічук, який в нас сьогодні забезпечує стрім, буде перемикатися, встигати перемикатися між ось цими осередками боротьби, але боротьба буде просто, я вам обіцяю, запекла. Це буде екстра клас. It was some small talk from Irina, and she told that one Georgian driver like Mamatsashvili, driver from car number 10, he just had unbelievable moment. I think he just got even 17 positions. Oof, something unbelievable in one race, so it's still possible even to win. If you try to compare, of course, just to get 17 positions, or like right now from some, like, I don't know, position, I don't know his actually position, but definitely it's not about maneuver of all years. At least for me, for example, it's overtaking maneuver from Kevin Eriksson in 2015 on Buxtehude racetrack in Germany. Then just in the first corner, just outside the main, of course, line, he just got 5 positions and just started to lead that race, and of course he won. But now, okay, definitely this is not rallycross racetrack, this is more like traditional circuit racing series, and like Mazda MX-5 Cup, the same what we have in different countries, in different zones. And now, of course, our number 10, this is Ivan Mamatsashvili. Very sorry that I mentioned Rakitin as Ivan, but no, it's not about his brother, or I don't know, he's some like driver with the same surname. He is Ilya. Definitely very hard if you don't have it in your starting list, but okay, it will be like Joker appearance for Ilya Rakitin, why not?
Why not to be a joker and to win the race just in our like promo material? I just didn't see this name. Sorry, maybe it's because evening time. Definitely it will be hard celebration after the race, and of course maybe I thought about that moment more than about racing. Okay, but come on guys, it's Monday evening. It's not like Sunday, it's not like traditional and classic race day, but at the same time it's for me it's like special event. Of course, I must to remind you that we still have 35th B-Day of Ukraine, the biggest country in the Europe, of course, very heroic nation, Ukrainians, and of course today we have, I don't remember actually, but definitely different drivers from different countries, and we must to say big thank you guys. Definitely your appearance, it's great for us. It's like an honor, of course. And right now we can see show from Ilya Rakitin and another attempt to get at least position number 2. Maybe something will change when we will catch up that backmaker. Of course, one driver already quite close to Russell Reyes. Of course, as we remember from the last race, it was hard situation, especially for Timur Olkhovik. I don't know where is he right now. Very interesting to see it because, of course, I wish the best Timur. He is really experienced and already, I must say, old school driver, old school sim racing driver. Is it possible to say old school sim race driver? But who knows? I think that the more realistic like simulators of Formula One or something like that, and we can remember some like ending of 1980s and some like Nigel Mansell Grand Prix or something like that. If what, I'm not so smart, I'm just read about that in Top Gear magazine. So definitely it was like Nigel Mansell Grand Prix or something like that, but come on guys, it was some really terrible. And what we can see here it's really nice picture, nice camera and operator man work, so well done Ivan. By the way, if you try to compare this name with English, it's like John. So our John is the one who is like cameraman right now. Definitely, we must to say big thank you for you because it's very hard, you know, to talk about something during all this 2 hour of our show. Of course, to find some interesting moments, definitely like special for me because every single time it's like a new event, like new racetracks, new drivers, and now we have come near 40 drivers, and just I knew about that starting list just 2 hours before the race. Unfortunately for Ilya Rakitin, I think he lost a couple positions, and we saw it, of course. It was quite wide exit from one of the corners, and finally he lost position 2, by the way, Sam Kadura. So very intriguing moment. Sam Kadura and his chance to fight against maybe he already hit of Moss. Oh, I think that it reminded me previous race, but at least it was much better than that time, because that time it was like a lot of drivers, a lot of contacts. Right now, at least plus or minus, it was quite good, and even Ilya Rakitin again in position number 3, but it will be tough fight between him and, of course, Sam Kadura. Sam Kadura wants to fight back. He won first race, right now he is just in 4th, definitely at least 2. By the way, if Reyes will win, Nell will be 2nd, and for example Kadura will be 3rd, it will be totally opposite top 3 if you try to compare with previous race. So very intriguing moments. So in this case, right now, of course, the best I think chance has Russell Reyes.
special thanks, of course, for job of Ilya Rakitin. Rakitin in third position, and it means that Kadura must work hard or go hard or go full. For Sam Kadura right now, but at the same time, he has his Mazda MX 5 wings, especially if you will see this livery of this car closer to this car, but right now he tries, of course, to find some another line for his attack, and he could pass, Ilya Rakitin right now. No, right now I think Ilya, yes, it's he's still ahead of his opponent, and right now it's good for Rakitin, definitely for Ukraine, because maybe it's good for Sam Kadura to fight back, but at the same time, I want to see last 2 plus some seconds what we still have in this race, because as you remember, Sam Kadura could win at least in the very last moment. At the very last moment, in the very last corner. So we can see another Ukrainian drivers. They're still quite close, at least some of them in top 10. One of our Icelanders, and he's Haraldsson in 11th position. So it's like for our maybe spectators, Timur Ulkhavik, by the way, in 15th. At least, okay, it's a little bit better than the previous time. For Aliyev, I don't know what to say. Maybe not his evening today. Mamatsashvili, he is here in 29th. Yep. Okay, so near 1 minute, and I want to see maybe battle between first and second position, definitely, and between third and fourth, because we still don't know who will be in top 3, because it's live, it's not like record of the race. Of course, it's all live, and you can see it, of course, during all these 2 hours of action. I think already 2 hours and 2 minutes or something like that, and this is final moments of the battle for the first position between Reyes and Nel. So Nel, he was second, and he tries, of course, again. At least he won against Reyes. Right now, I think second position, of course, not so good as first, and he knows about that. Definitely he knows Rakitin and Kadura will be after this duo. So Reyes in top. He's top gun right now. So of course it's he tries, as you can see, he began just to change line, and it could be not so good idea for him, but at least right now he kept his position. It's good for him and Reyes and Nel. So it's definitely about victory of this evening. So Reyes or Nel. The first race, Reyes was in the first position almost all race. Can he keep his position right now? So, very last moment, and we must to see it. So, Russell Reyes from Philippines. Oh, a long distance, and I think already morning in the Philippines right now. So Reyes, I think he will be at least in charge till the end of the race, and he could win this race. So I want to see confirmation, because it must be a result for us, for our spectators, and maybe a couple more moments. Of course, I didn't see at least checkered flag. Maybe Reyes will see it now. So couple corners still to fight. And yep, it's here. What I can say, just flawless victory, and our winner is Russell Reyes.
Да, просто неймовірна перемога. And I must to say, Ilya Rakitin, you are the best. For us, of course, for Ukrainian spectators. Ілля Ракітін, вітаю тебе з перемогою фактично для українців, тому що ти дістаєшся подіуму на честь 35-річчя нашої батьківщини. Ти просто молодець. І навіть вплинув на боротьбу за перемогу фактично, бо якщо скласти першу і другу гонку, то якраз через те, що ти зараз не дав змогу Цемові Кадурі фінішувати на подіумі, фактично ти дозволяєш виграти не йому, а Рейсу. Очевидно, що офіційні особи визначатимуть переможця, але, судячи з моїх прикидів, ти втрутився, ти став, не знаю, тим цвяхом, який визначив, або ж, не знаю, ти був поворотним моментом для розподілу позицій. Що ж, молодець, браво, мої оплески. So, our Ukrainian driver, Ilya Rakitin, just, I think, decided who won, actually, this two races. If you try to combine first one and second one, and you can check that, I think, Russell Reyes is overall winner. In battle, of course, between him and maybe Kadura. Even Kadura finished fifth. I think not fourth, but definitely Reyes must be a winner. I think we will see. Okay, we will hear Reyes, Snell, and Rakitin Kadura. I think these four drivers is the best option for our press conference after the races. Ну що ж, вітаємо з закінченням другої гонки, і знову Рассел Рейс та Адріан Нель продемонстрували просто бездоганну боротьбу. Але компанію на фініші їм склав український пілот Ілля Ракітін, Самір Кадура, лише п'ятий, а між ним і Ракітіним Кейт Мос. Після Кадури у нас Девід Гойкі, представник Словенії, разом з Жозефом Ленхардом. Ось така в них пара, такий дует. Далі бачимо 3 українські прапори на 8, 9 і 10 позиції: Хабак, Міхно та Лісов. Хенрік Харальдсон з Ісландії, з далекої холодної Ісландії. Хенрік Харальдсон фінішує 11-м, 12-й. Олег Чорний, Йоні Мендес під іспанським прапором, але це кубинський гонщик, він на 13-й позиції, 14-й Едуард Харитонік, 15-й Тимур Ольхавік, Яник Загравак, привіт, Яник, Словенія, на 16-й, 17-й представник Азербайджану, Якуб Алієв, Станішевський з Польщі, Марек Станішевський, 18-та позиція, 19-та, 20-та, 21-та і до 26-ї українські пілоти: Ліпецький, Ющенко, Книж, Лащонов, Мудрий, Міцельський, Прокопчук та Козина. До речі, Мудрій в нас також не подавав заявку на участь, тому ми його зараз ще запишемо в рандомайзер і додамо до розіграшу як 19-го українського учасника. І ми будемо готуватися до подіум інтерв'ю. Тож я прошу всіх спортсменів пройти до голосової кімнати. Так, ну що ж, будемо розпочинати. Так, хто в нас вже є в голосовому каналі? Так, зараз побачимо. Так, Адріана, бачу, вже є. Бачу Адріана. Так, а ще нам потрібно побачити
Іллю Ракіціна та Рассела Рейса. Зараз я напишу Расселу, що ми чекаємо на його на інтерв'ю, і також ми чекаємо і Саміра Кадуру. Що ж, пишіть в коментарях, як вам гонка, як вам боротьба між топами, як вам наші як вам наші українські пілоти. Так, зараз ще Саміра ми знайдемо. Здається, вони вже прийшли. Так, Ілля Ракіцін. Рассел Рейс у нас є. Так, зараз ще Ілля Ракіцін. Так, ну, що ж, будемо розпочинати подіум інтерв'ю і будемо розпочинати з третього місця в другій гонці. Ілля Ракіцін, український спортсмен, який представляв Україну на FIA Motorsport Games в 2024 році, був переможцем чемпіонату України в 2024 році на відкритих колесах. І ось сьогодні доволі несподівано ми побачили його на старті гонки. Ілля, як тобі перегони? Снетертон тобі більше підходить трек, ніж Леденон, виходячи з результатів, чи просто так склалася гонка для тебе? Добрий вечір. Насправді і той трек цікавий, просто мій інтернет на Леденоні вирішив, що він не хоче, щоб я їхав ту гонку, тому власне результати першої гонки склалися так, як склалися. З другою гонкою була прекрасна боротьба із Расселом, із Адріаном. Багато задоволення від неї отримав, було цікаво, було весело, було доволі напружено. Зрозуміло, рішення поїхати на Маздах, коли воно до тебе прийшло? Та побачив. Ти взагалі готувався трохи до старту? Прикатувався на практиці вчора і на практиці позавчора. Як по Леденону ми то не змогли побачити, по Шнетертону змогли побачити, що все ж таки та практика мені щось дала. А так взагалі побачив кілька днів тому оголошення, що буде гонка. Ще й машина цікава, бо насправді ці старі Мазди доволі місцями дуже специфічні. Навпаки навіть, вони місцями дуже більш приємні за нові Мазди. Тут на цих Маздах, на старих, в них нема проблеми, що вони хочуть постійно боком поїхати в кожному повороті, що тобі слайдити треба в кожному повороті. Тобто ліміти щеплення з дорогою механічно відчуваються значно краще. Ти їдеш на H-шифтері? Ні, я їжджу на пелюстках, як і певно, що більшість, просто з вімкненим вейрейсингу, цим допомогою з щепленням, коли передача перемикаєш і все. Так, добре. Ну, вже за секунду до нас доєднається на голосове інтерв'ю Самір Кадура. Ми поки що будемо переходити до нашої другої позиції, до Адріана Нейла. Отже, Павле, тобі слово. Переходимо до бесіди з нашими англомовними учасниками. So, Adrian, hello. How's it going? We are good. Better results than I expected tonight.
Nice to hear about that. So, I think you are the only one person here who finished in the same position in the first race and in the second one. So, please tell me these emotions. What was good and was not so good in during the first and second race for you? So the first race we had some good pace. The guy up front was like totally fast, couldn't get the pace. Had a good battle at Lucky with the back marker, which put us up front, and then it was a battle to stay there. And then they got past. Was third the whole time, and then got lucky in the last corner. I was seeing it coming, so I was trying to get a good exit out of the last corner, and then I took second there. And then the second race, the pace was extremely strong and very good battles there, except I couldn't get past, unfortunately, but very, very good racing there, very respectful. So in this case, I want to understand, you are happy or you are disappointed a little bit? I'm quite happy actually with the result. I was trying to get first there for the second race, but unfortunately couldn't do that. But at least we finished well, and I think I represented my country well. So can't be more proud of that. I think your country really nice. Namibia, wow. As for me, it's first time when I at least can speak with somebody from this country, with some definitely sportsmen like you. So for me, it's like an honor. And please, couple words for our Ukrainian nation, because as you know, of course, this is today. It's like 35th B-Day for Ukraine. So please, some good words for our nation. Well, your nation's going through a difficult time for sure, but very lovely people. I met a lot of your drivers and FIA members when I was doing the FI Motorsport Games. Lovely people, and for the next one, I would definitely want to meet you guys again and go out for a good dinner and have a good jaw. A lot of thanks, of course, and I wish you good luck, and of course, see you next time. Thank you so much for the opportunity, and definitely we'll do it next time again. Ну, Great, so, who's дякуємо next? Адріану. А до наступного ми переходимо до Саміра Кадури, який в нас був переможцем в першій гонці, а потім ми вже перейдемо до Рассела Рейза. Отже, Самір Кадура наступний. So, Samir, hello and welcome to Ukraine. Of course, during this incredible racing events for you, it was nice to see your battle till the very last moment in the first race. So, please talk us through the first race for you and tell me about your emotions after the victory. Yeah, thank you. It was a good race. I struggled a bit with the qualifying, and Russell was super fast, but I kept behind him all the race, and at the end I had to try it. Maybe it was a bit hard, but I think it was my only chance, and I took it. And then the other race also the same. Russell very fast. I couldn't keep up with the guys at the front, but I tried my best, and it was a fun race. So, Hello, Samir. Samir, as for me, it was the moment of the day, and for me, you are like a racer of the first race. So, my congratulations, and this was like highlight of the race. Oh, thank you. Yes, Samir, hello. Congratulations with your victory on the first race, and I want to say your livery is the best with flamingo, with Cuba stands with Ukraine. It's a super livery. Thank you so much, and it was a very excited race. Thank you for your participation. No, thank you. I'm glad you like the livery. Thank you. I think it was like insane, insane wins on your Mazda MX-5.
And after, of course, up in the first race, it was a little bit down in the second race. Please tell us what went wrong during your races. On the second race, I qualified like 10th, and my start was very bad. I lost like 2 places, and then I catch up with the front train. But I mean, a lot of battling, and I lost at the end like a couple seconds, and I couldn't fight for a podium. But it was a good, fun race, good battles. I enjoyed it. Nice to hear about that, and of course, it was very nice to see some driver from Philippines. You know, maybe this sim racing community is so wide, it was like an honor for me, of course, for our Ukrainian and Ukrainian people. And please tell some words for Ukrainian people. Hello. I'm Russell Reyes. I'm from the Philippines. Happy to be participating in this race, and for Ukrainian people, you know, with the current ongoing events right now, I'm I'm very sad for what's happening, and I wish, you know, it can all stop and we can all have a peaceful life. So yeah, I'm always hoping for the best for the Ukrainian people. So this was our winner of the second race, Russell Reyes. So I hope that we can hear something from Samir. I want to hear one position and another position about, point of view about first race. How it was? Firstly, for Russell Reyes, how you lost that position as a leader? Yeah, for the first race, I was having a hard time with the back markers with the blue flags. They weren't giving way, so there was a chance for Kadura to try to dive bomb on the inside. But yeah, he tried to make a move and he hit me, unfortunately. But it's okay. For me, it's just a fun race and we're all just having fun here. So I think it was still a good race and I'm still happy for what happened. Nice to hear. Samir, are you still here? Samir Kadura from Cuba. Yes, Samir, it's here, but please repeat your question for Samir. Okay, thanks. I want to hear some words from Samir to actually Russell, because it was very nice, you know, like battle between one and another driver, and of course some like congratulations for his result and for his battle. Yeah, sure. Yeah, he was probably. I mean, he was the fastest of all the races. Sometimes in racing, doesn't always win the fastest guy, but he was the fastest today for sure. Congratulations. And Russell, from your side, how it was to lost, of course, your position? We heard about that, and please tell a couple warm words to your main rival this evening. Yeah, it was a fun race with Samir. That last race, the first race we had where he made the dive bomb. You know, it's okay. It's a lot of fun, and that's racing. Sometimes you just gotta, you know, make your move and see if it works. So I really understand what happened. So yeah, it's all nice and clean for me. Congratulations to him too. Thank you. Thanks, Russell. Just one last moment from Samir, please. Couple words to our Ukrainian spectators. Your side. It was a good race. A lot of people from Ukraine. I glad to see that, and especially now with the situation in your country, and it's really hard to, you know, I imagine, to participate. And I hope the best for your country. And yeah, that's it. Samir, a lot of thanks. I hope that we will see again next time, of course. And the last moment from Russell Reyes. So Russell Reyes, I think the biggest winner of the Independence Evening iRacing biathlon teams. So a lot of thanks. For me, it was like a very
I think you were just incredible driver today, and a lot of congratulations. And please talk us through your plans for the next maybe couple weekends, and maybe our spectators will see you somewhere else. Yeah. Well, currently I'm doing a lot of real life races, so I'm just trying to make it work with the schedule. But you know, if Ukraine invites me to race with them, of course I will join. So I'm really happy to join these races, especially the one we just had, because I love this Mazda MX-5 car, because it just feels so good to drive. So if we have more of these races, I will be racing for sure. So very congratulations to Ukraine Digital Motorsports for hosting this event, and thank you so much for giving us this opportunity to race. And I hope the Ukrainians have had a lot of fun, even the sim racing Ukrainians. I wish they can continue sim racing and get better, and yeah, continue to participate and just have fun. Nice for warm words. Irina? Thank you, Russell. Thank you, Samir, for this very warm words. It was a pleasure for us to race with you today, and we are really happy that you joined us. Thank you so much, and congratulations for your wins today. Thank you. Thank you so much. Дякуємо за інтерв'ю нашим учасникам, а ми будемо переходити до найцікавішого для українських учасників. Ми б, звісно, хотіли поділитися призами від наших партнерів із нашими іноземними учасниками, але маємо змогу відправляти лише по Україні. Тож ми зараз готуємося, в нас є призи від наших партнерів, дуже різні призи. Ми зараз будемо їх демонструвати на екрані, крутити рандомайзер. Ми додали навіть тих пілотів зараз до списку, які в нас не подавали, такі прогульники трошечки, не подавали заявки на участь. Ракітіна і Метельського ми додали в цей загальний перелік. Іван тут вивів на екран нам зараз всі фотки одночасно, але давайте ми зараз будемо по черзі. Давай килимок Монти, наприклад, зараз будемо розігрувати. Давай, крути. Тільки стій, треба ж кудись його записувати. Хто в нас буде переможцем, бо потім не розберемося. Так, я буду собі тут фіксувати. Так, килимок, давай, крути. Макс Ющенко. Так, я лише, ти знаєш, так і не знаю, як нам краще зробити. Хто вже виграв, тот вибуває, чи будемо перекручувати? Давай будемо перекручувати. Що там в нас наступне було? Після килимка в нас були трупоци, я точно пам'ятаю. Був такий подаруночок. Давай, трупоци крути. Буцев, чудовенько. Потім давай приз від Мазди номер 1. Тимур Ольховік. Отлично. Далі давай приз від Мазди 2. Міхно. Чудово. Від Епінета. Харитоник. Чудово. Так, і давай в нас там мишка Asus була, і що ми ще там не забули. Так, давай, в нас 3 мишки Asus номер 1. Крути. Так, Мазду, ну да, там ще повигравали. Так, Хабак, чудово. Ага. Так, давай Asus 2. Метельский. Так, записали. Asus 3. Максим Черниш. Чудово. Так, шановні українські учасники, скільки ми там розіграли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 призів. Я від вас чекаю. Ми зараз напишу, хто що виграв. Якщо ви не подивилися трансляцію, напишіть мені, будь ласка, в особисті, куди вам це відправляти.
Павле, дуже тобі дякую просто за чудовий коментар. Це просто був світовий рівень. Дуже чудовий. Я дуже була рада тебе сьогодні почути на цій святковій гонці. Івану Кічуку величезна подяка за те, що він такий чудовий стрім нам сьогодні організував. І, друзі, дякуємо всім, хто до нас сьогодні приєднався. 16 країн, 43 учасника, 8 розіграних призів, 2 проведені гонки. Павле, даю тобі заключне слово. Будь ласка, як тобі сьогоднішній івент? Ми дуже вдячні, що просто завдяки тобі коментування було просто найцікавіше, яке лише можна собі уявити. Насправді цікаво бачити, навіть якщо в такому режимі, знаєте, в режимі віртуального світу, але розвиток українського автоспорту. Очевидно, що Автомобільна Федерація України, і куди ж без того починання, яке, здається, 6 років тому, ти вже згадала, Ірина, або приблизно цей самий час, Digital Autosport of Ukraine, неймовірний шлях, бачимо, він тільки здіймається догори, ось ці навіть не 2, а 3 смуги. Ну, відповідно, так і далі має тривати, що й казати, якщо ми не будемо бачити ось ці жовто-блакитні стяги, то про нас усі забудуть. Це нам здається, що в нас велика країна, але по факту, на жаль, не настільки велика, як би того хотілося, тож, очевидно, маємо шуміти і доводити, як то кажуть, не словом, а ділом. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо міжнародне змагання, то Ілля Ракітін довів, в принципі, він став найкращим серед європейців, про все це я хотів побачити, хто саме, знаєте, з наших людей більше зможе перемогти, і тому що, можливо, Філіппіни вигравали, можливо, вигравали представники Африки або були десь поряд, але зрештою Словаччина, Чехія – це всі ті країни, які поряд, і якщо ми будемо їм демонструвати, по-перше, ми будемо доводити, що, в принципі, перемога нам обов'язково ще як світитиме, навіть засліплюватиме, знаєте, ніби дальнім світлом. Ну і я сподіваюся, що дійсно це станеться. І якщо ми зараз зібралися на 35-ту річницю, я не знаю, а що будемо робити під час 70-ї річниці Незалежності, але зичу вам здоров'я, наснаги і, як то кажуть, не лише, знаєте, незламності, вільності, сили та єдності, це все має бути просто у нас в крові. І я впевнений, що воно буде, і ми тут зберемось, можливо, ще за 35 років, і тоді вже дійсно Мазда буде не просто стареньким автомобілем, а надзвичайно олдскульним. Ну і звичайно, я хочу коментувати, а вас бачити як учасників, тож обов'язково почуємось, зустрінемось і, напевно, слава Україні, так? Так, героям слава, і дійсно все, що зараз сказав Павло, я доєднуюсь до цього і вітаю зі святом усіх, хто сьогодні був з нами, вітаю всіх глядачів, вітаю всіх українців, вітаю усе прогресивне людство, яке зараз підтримує Україну, як ми сьогодні бачили. Дуже приємно для нас ось така дуже широка участь просто з усіх континентів, від Куби до Ісландії, і до Намібії, до Філіппін, до Словенії. Просто дякуємо всім, ми дуже цінуємо вашу підтримку. Ну що ж, із Днем Незалежності України 35 років. Побачимось та почуємось, коли буде 36, а ми надовго з вами не прощаємося. В нас восени будуть турніри знову проходити. Тож слідкуйте за нашими новинами. На все добре, бережіть себе та спокійної, тихої ночі для всіх. Зі святом!